হ্যালো সবাইকে, আজকে একটি পিন্টারেস্ট ইন্সপায়ার্ড ওয়াল ডেকর নিয়ে হাজির হলাম। আশা করি সবার ভালো লাগবে। ওয়াল ডেকর পিসটি তৈরি করতে আমি প্লাস্টিক উডের ব্যবহার করছি। প্লাস্টিক উডকে আমি 2 ইঞ্চি চওড়ায় এবং 10 ইঞ্চি লম্বা করে 4টি ভাগে কেটে নিয়েছি। উডের প্যানেলগুলোকে আমি স্কোয়ার শেপে সাজিয়ে নিয়ে তাতে একটি পাতা ড্রয়িং করে নিয়েছি। পাতার আউটসাইডে উপরের ভাগটায় আমি সাদা রং ব্যবহার করছি। এবং নিচের দিকটায় হলুদ রং ব্যবহার করছি। পাতার ভিতরটা আমি স্যাপ গ্রিন কালার দিয়ে ফিল করে নিচ্ছি। পাতার আউটসাইডে আমি ডার্ক কালার ইউজ করছি পাতাটিকে 3D লুক দেওয়ার জন্য। And it's time to reveal.